because we were strict to collect those. This cinema is a teamwork. This shows that how a good team is necessary to produce anything great. Whether it is Gopi Bugain, Bagabain, Hirak Rajar Deshe or Madhumati, they are in the contribution of the light man, sound engineer. That you are not here to listen to him, you are here to listen to me. I do not agree. I think as an educationist, Professor Chakraborty can give us a lot of knowledge, a lot of input regarding life, regarding what we are supposed to do and what we are not supposed to do. I am not the right person to give you all that advice. But what I can say is, yes, you have to be a little more careful with what you're doing, because films do make an influence on people, but then films always do not work out the way they are supposed to. For an example, I have always admired Satyajit Ray as a filmmaker ever since I started understanding films. And it was Sonar Killa first, which gave me a lot of impetus to start reading his books. And actually I had started reading much earlier, but then it was serious reading much later, after I got to watch Sonar Killa. And then it was a non-stop affair. And then I began to study films and I began to understand films. But I was never a very good film student. I was more interested in working. I was more of a technician than an actor. And I wanted to be a technician all my life, because আমার মনে হতো যে স্ক্রুড্রাইভার হাতুড়িটাই হচ্ছে বোধহয় ভবিষ্যৎ. I was at one point of time studying engineering, and then I left it because I found that I'm a dud and I'm no good with my engineering. And if I pursue engineering, it's going to be a waste of time, because I'm a very bad student. So I diverted from there, and then I was into electromedical diagnostics. I was installing medical diagnostic equipments and all, associated with the hospitals and nursing homes and clinics. And it was after my father's death that I decided that I'm going to remain a technician. I knew how to work with a drill machine, a lathe machine, soldering rod, a multimeter, and that is what I was doing. And it was suddenly that my uncle and aunt, they decided to make a company where they were going to work on audio and video. And I found that to be very lucrative, because I wanted to work as a technician. But fate moved otherwise. And what happened is, ultimately I was pushed into acting, which I prayed that people would reject me. But the opposite happened. And people started liking my acting, which, much to my dismay, I had to pursue acting. And I did not want to become an actor. And a little while ago, I was explaining to Professor Chakraborty that I have been a failure all my life. Because what I wanted to be, I could not be. What I did not want to be is what I am today. So I'm a complete failure. But then failures, as they say, that failures are the pillars of success. It's good to hear such words, but some people cannot take it very easy. তাদের মনে হয় যে আর বোধহয় জীবনে কিছু রইল না, এবার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় আমার রইল না. These are all very silly thinkings. Don't think this way.
there is never an end. There is always a beginning. And without an end, there is no beginning. So you'll have to start afresh. Whatever happens, happens for good. So listen to what your teachers say, listen to what your parents, your guardians say, listen to what the elders say, listen to what your heart says. And don't get disheartened. There is no end to disheartenment, and there is no end to despair, but there is always a cloud with a silver lining. There is always something to do in this world. এই যে আমার কিছু করার নেই, আমি বোর হচ্ছি, this is one thing which is very infectious these days. আমার কিছু করার নেই, বোর হচ্ছি, that means you have lost your innovativeness to find work. You will have to find work. Look, every employee has a boss who tells him or her what to do. তুমি আজকে এই কাজটা করবে, তুমি আজকে এই কাজটা করবে, আমাকে বিকেলের মধ্যে এটা করে দেখাবে. And the boss tells the employee, and the employee does it accordingly. And when you say, I'm bored, I have nothing to do, that means you are one of those employees who can never become a boss. You have to be your own boss. You'll have to decide what to do. Find out what you have to do and do it. If you can do that, you are going to be your own boss. You're going to be your creative head. And you'll find there are lots of things to do in this world. If you have nothing to do, try helping out people who are less fortunate. That is one of the best things you can do. So never say that I have nothing to do, I'm bored. Always find out a method to do it. And I wish this film festival a huge success. And I'm in a hurry because, as Professor Chakraborty said, that there are hundreds of people working. When you, at the end of the film, you see the scroll, which goes with number of names going up. How many people have been involved with the filmmaking? So at least 150 to 200 people are waiting. If I go, only then the shooting will start. So I'm in a hurry, but since I have promised that I'm going to be here, that's why I had to come. But I may not stay for too long. At least I'm very fortunate that I'm working. There are less fortunate people who don't have work. So let's hope we are building a great future through IEM, and we have brilliant students who are going to come out in the society and make a mark in the society. So all the best to all of you. Thank you so much. Thank you so much, sir. You know, you're an inspiration to millions. We all look up to you and eagerly wait. লাইটটা লেখা ছিল যে বাংলাদেশ শুনেছি না না আওয়াজটা দেখেন এবং আমার যাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেই সব এনথুসিয়াস্টিক ইয়ং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। আমি পথে ঢুকতে ঢুকতে প্রথম যে প্রদর্শনীটি পেরিয়ে এলাম এবং প্রথম যে ছবিটি এখানে দেখলাম, আমি বলতে পারেন একরকম বোল্ড আউট হয়ে গেছি। আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে। প্রথমেই আপনাদের কাছে আশ্বস্ত করে দিই, আমি মোটেই দীর্ঘ করবো না, কারণ আপনারা এখানে এসেছেন ছবি দেখতে। যারা ছবি করিয়ে তারাও বসে আছেন, ভাবছেন যে কতক্ষণ এই মানুষটা উপভোগ করে। তবে আমি প্রফেসর চক্রবর্তীর একটি কথাকে ভীষণ গুরুত্ব দিলাম, আমার ভীষণ ভালো লাগলো। সব কথাগুলোই ভালো, সবচেয়ে বেশি ভালো লাগলো যে কথাটি, সেটি হলো যে ছবির অ্যাপ্রোচটা কেমন হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গ উনি যে বলেছেন যে কমেডি অ্যাপ্রোচ। কমেডি নয়, হয়তো আমি ঠিক ভাষাটা হয়তো আমার একটু অন্যরকম করে দিতে চাইছি। সেটা হচ্ছে যে মানুষ যে ভাষাটা শুনতে চায় বা বুঝতে চায়, ছবি করিয়ে নিয়েই তো কথা।
আমি হয়তো ছবি করি না, কিন্তু আমি থিয়েটার করি। আমি যখন থিয়েটারটা করি তখন সবসময় নিজেকে বসাই ওই অডিয়েন্সের দিকে, যে ওইখান থেকে বসে মানুষ কি ভাবছেন সেটাকে খুঁজবার চেষ্টা করি। আপনারা যারা ছবি করেন বা তোমরা যারা ছবি করো তারাও নিশ্চয়ই সেটাই করো, যে অডিয়েন্স কি ভাবছে বা কি চাইছে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, কারণ যার কাজ নিয়ে প্রথম শুরু হলো, সত্যজিৎ রায়ের একটা ছবির উদাহরণ দিলে বোধহয় ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। যখন ট্রেনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ একটা দৃশ্য চলছে, দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো যে আচ্ছা এখন ট্রেনের বাইরেটা কেমন। এটা ভাববার যখন মাথায় এসে কথাটা ঘুরছে, ততক্ষণে ক্যামেরা চলে গেছে জানলা দিয়ে বাইরে। এখানেই উনি গ্রেট, এখানে উনি মহৎ। সুতরাং আমাদের ছবি করিয়ে বা অভিনয় বা নাটক করিয়ে যারা আছি, তাদের প্রত্যেকেরই এইটাই সর্বাগ্রে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত যে মানুষ যে ভাষাটি বোঝে সেই ভাষাতেই কথা বলা দরকার। আমি যা বলতে চাই সেটাই বলবো, কিন্তু তাদের মতন করে বলবো, আমার মতন নয়। আমি খুব ভালো বলতে পারি বলে আমি বলে দিলাম তা নয়, তাহলে হয়তো মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি তার ভাষায় বলি তাহলে তিনি বুঝবেন, একটা আইডেন্টিটি যদি তিনি খুঁজে পান দর্শক আসরে বসে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার ছবিটা বসে বসে দেখবেন, এটা নিশ্চিত। এটা ছোট ছবির ফেস্টিভ্যাল। ছোট ছবি মানে হচ্ছে কিন্তু খুব বড় কাজ, ছোট কাজ নয়। বড় ছবি বা উপন্যাস, এতে সুবিধা হচ্ছে যে অনেকখানি সময় পাওয়া যায় নিজেকে প্রকাশ করবার। ছোট ছবি বা ছোট গল্প বা ছোট্ট 4 লাইনের লিমেরিক বা কবিতাতে সে সুযোগ কম, সে অল্প জায়গাতে নিজেকে প্রকাশ করে দিতে হয়, একটা স্ট্রোকে বুঝিয়ে দিতে হয় যে আমি কি বলতে চাইছি। খুব কঠিন কাজ, কিন্তু ভীষণ সুন্দর কাজ। আজকাল চারিদিকেই আমি মোবাইল ফোনের দৌলতে বা বিভিন্ন অনুরোধে আমাকে অনেক জায়গাতে যেতে হয়, নানা রকম ছোটো ছবি দেখতে পাচ্ছি। হয়তো তার মধ্যে অনেক বিনোজল ঢুকে গেছে, কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু ভালো ভালো কাজ দেখতে পাচ্ছি। এটা একটা ভীষণ ভালো লক্ষণ। এই ওয়েবসাইটসগুলো এসে যাওয়াতে এই জিনিসটা হয়েছে। একটা সুযোগ পাওয়া গেছে যে অল্প অর্থ ব্যয়েও বা অল্প জনবলেও কিন্তু খুব ভালো কাজ করে দেওয়া যেতে পারে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে, কাজটাকে ভালো রাখতে হবে। এবং আমার মনে হচ্ছে এখানে এসে, আমি প্রথম থেকেই বলছি, আমার মনটা কেড়ে দিয়েছে ঢুকতে ঢুকতে। যখন এই প্রদর্শনীটা দেখতে দেখতে এলাম, দুধারে আঁকা ছবি, আমি জিজ্ঞেস করলাম কারা করেছে, বললো ছাত্ররাই করেছে। তো এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে আশা লেগেছে, যে চারধারে অনেক আশা হতে হতে যখন এখানে দেখতে পাই যে এতগুলো ক্রিয়েটিভ ছেলে, এতগুলো সৃজনশীল মন এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকের উদ্যোগটাই একটা সৃজনশীল উদ্যোগ। এই সৃজনশীল উদ্যোগ যারা স্পন্সর করছেন সেই কলেজ কর্তৃপক্ষ, এবং যারা এতে অংশগ্রহণ করছেন সেই ছাত্ররা, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। এরকম একটা পরিবেশ যে এখনো আছে এবং এটা যে এখনো প্রিভেল করছে, এটা জানতে পেরে আমি অন্তত খুব আশ্বস্ত বোধ করছি। আমি আন্তরিকভাবে কথাটা বলছি। এবং এই উৎসব সফল হোক। আগেই বলেছি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করবো না, এরপরে সুপর্ণর বক্তব্য আছে, অথবা আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার, ভালো হোক উৎসব।